Okay, welcome. Okay, hey, welcome guys back again to GBP Analysis on Troublous Trading Effects. أهلين شباب على التحليل الدولي pound JPY. Like always, I'm gonna start with English, then we're gonna go back to Arabic, and if you guys wanna stick around, that would be appreciated. So, let's see what the markets have for us today. So let's go to charts and let's see. Okay. Let's remove everything and let's go to the daily time frame. So the daily time frame. So the daily, it didn't do much. So this is today. That's yesterday. That's today. This is yesterday. This is the 27th. So let's see. So we went up and then we came back down within the same range. So that means there's a lot of rejections over here. So let's draw our zones. Let's see what we can work on from the lower time frames. So if we drop to the 4H, okay, so the 4H we see that we went up, then we came back down to this area. So we have two resistance levels. So we have this right here, and then we have the second one, which is right over there. So far it looks like it's pretty clear ranges, clean candles on this side. So let's drop down more and let's see what. Yeah, okay. So this is today's range from today morning from the London and New York sessions. Price pretty much ranged today. Did this fake out over here and then went back into the zone. Let's draw this, move it a bit further. Okay, so if you look, we have a minor support right over here, and then we have a minor resistance that is right up on top. I would prefer to go back down to one more time frame. So okay, so this should be all the way here, because this is basically ranges that price is doing. So let's get rid of this, because from here to here is probably like 3-4 pips, maybe 5, which wouldn't make any difference at this point. Okay, so let's go back to the 1H since we established our proper zones. Okay, let's put in data and numbers. Okay, so we have this, we have one over here, and one more all the way up on top. Okay. And if you guys want to see more pairs, just leave a comment and I'll look at them, and hopefully we'll do something like that. Okay, so let's drop this back down. Let's draw more zones over here. So we have, this is from yesterday, the same levels from yesterday. Okay, beautiful. And then we have just a very minor level right here that we should keep in mind. Let's change the color. Let's put it in yellow so it's more visible. Okay. So if we get buys, let's look at our buying options. So here is a range of 27 pips, which is very good. I wouldn't do anything here because we have all this mess. My sells would be right below this level. So if we get a close, so let me look at, let's stick with the buys for now. Let's look at levels after this level. So if we go back to the 4H, so we see that we passed that. Let's look more to the left. Okay, and we are at this level. So the next two levels would be, first will be over here, and the second should be right over here, right on top of it. Okay, let's go back. Let's do some breakdown on target levels and what we could potentially see. So let's stick with buying options. So if you get a buy,
we would trigger. So basically I would want to close above. I would definitely need a close above, especially after the way the market is ranging yesterday or today, I should say. I would definitely need a close above and then confirmation, hopefully. So if we get a 1 hour close, then a new 1 hour opens. What I would want to see, it drops down, so it will drop down to create a wick, and then it will keep going to fill up the range and keep going on top. So that will be the full 4 hour candle, but I'm just talking about the 1H. So the 1 hour that I would be looking for is a drop down below, drop down, so it will create a wick after the previous one closes above the level, and then a continuation above. So the two target levels I will be targeting, so we got one here and one right over there. Okay, so our first target will be at 142.825, which is around 27 pips, I believe. Yeah, 27 pips. And then we have the second target, which is from the first target, which is another 32. So in total that would be around 50-60 pips, which is very good. So if we get a close, like I said, close retest and continuation, we'll be targeting the first targets here at 142.823, and then the second target will be at 143.142. So these will be our major targets for buying options. For sales, there would be the same setups as yesterday's, as we spoke yesterday about them. We would want a close below. None of this. If we get any of this, it will be the worst. It will be bad. But if you move down to the 30-minute, it will be the same. We don't even get a 30-minute close below. So if we get a 30-minute close below this level, it will be valid enough so that the next 30-minute will keep pushing down. Okay, so that's the first confirmation we'll be looking for, is the close below the level with at least a 30-minute close. So the ranges here is not big, it's like 11, 12 pips, give or take. But if we look here, it's not a very strong range, because this is just basically market structure. So basically market goes down, creates the lower low, and then creates the lower high, and then keeps pushing down. And it's the same principle even here. Lower high, higher high, lower high, higher high, lower high, and higher high as again. So this is just normal structure, so there wouldn't be any concern or worry about it too much. The only problem is this, where price rejected before multiple times, here, here, and obviously here, like I mentioned before. So I would be looking for a 30-minute close, 30-minute close candle, then maybe a pushback to retest the level, because it's a very strong level, and then we'll get the drop until here. That will be at this point where we would secure profits, and then we'll continue pushing down all the way down here or even here. So that would be around 142.5 something, I think. 142.70. So this will be the first target to secure the profits. Here would be the second to keep the runner running and then move stop losses, and then here would be your overall target, unless you're willing to keep pushing it all the way down. So this is what I'll be looking for. So that will be it for today's outlook for pound JPY. If you guys want to stick around, that would be appreciated. Otherwise, I would appreciate a like and a subscribe, so we can help other traders know what could happen and learn more about analysis. So أهلين شباب، كيف الحال؟ اليوم راح نقوم بتحليل الباوند جي بي واي كالعادة. كما قلت يا شباب قبل، لو بدكم نقوم بتحليل يعني بير آخر، اتركوا كومنت وبإذن الله راح نشوف ايش نقدر نعمل. So for today بإمكاننا نشوف انه الشمعة تاع يوم 27 جانيوري أقفلت بعد رفض كبير من ليفل 142.800. So
this will be a zone. هذا راح يكون مستوى راح يكون عندنا في بالنا. فلو نرسم ال support resistance على ال daily time frame راح يكون عندنا مستوى مقاومة فوق اسمحوا لي، مستوى مقاومة هون، مستوى المساند راح يكون تحت هون. لو نروح على ال 4H ونقوم بتسوية الليفل تبعنا راح نحصل المقاومة هون، سبورت راح يكون هون، بس السبورت اللي احنا راح نبحث عنه راح يكون هون. عندنا سبورت في المرحلة هي وعندنا سبورت كمان هون، بس لما ننزل اللور تايم فريمز راح نشوف اوضح، راح نشوف السبورت المستويات راح تكون واضحة اكتر. اوكي راح يكون عندنا مستوى هون، وهي راح ننزلها كمان تحت، وهي راح تكون عندنا هون. اوكي كيما نشوف هي المنطقة هي وما انا اخذت التريد لليوم وخسرت فيه، لانه كما نشوف في عمليات رفض كثيرة وموجود عندنا ويكس، يعني شوارع شنبات. فراح نشوف انا كما نشوفه هون هو السوق لساته سوق صاعد، لساته بولش ماركت، بس لو حصلنا على اغلاق تحت المستوى هي راح تكون عندنا عمليات بيع، ولو حصلنا على اغلاق فوق المستوى راح يكون عندنا عمليات شراء. خلينا نتحدث على عملية الشراء قبل. خلينا نروح على اليسار ونشوف ايش اللي عندنا من مستويات. اوكي طيب عندنا مستوى هون، وكمان عندنا مستوى هون للباين باورز، للتارجتس تبعنا راح تكون. اوكي كمان مستوى هون لحظة عند 111 نو this مستوى اوريدي فتنا، يعني فات وفتنا عليه. اوكي ف ننزل هي لتحت شوي، نسوي هي no actually hold on no، هي راح تبقى في مكانها، هي راح تروح. اوكي بعدين نرجع لورا لحظة. اوكي حلو، بدي اتأكد من شيء. اوكي طيب يا سلام. اوكي خلينا نرجع. فالمستوى هذا راح يكون تارجت تبعنا الاول، بس بسبب انه عندنا هون فما فيش انه كيف يكون عنده تارجت، لانه في نفس المستوى نحن راح يكون المستوى هذا عند ال 142 886 ان شاء الله. انا راح ابعدها وخلينا نشوف عمليات الشراء. اوكي الرينج هي راح تكون لا اله الا الله محمد رسول الله، راح تكون حوالي 60 بيب بس كالعادة. راح نقوم ايمن لل 20 بيب، وبعدها لو عندنا رانر راح يروح للمستويات اعلى. اوكي مشان عملية الشراء راح نبحث على اغلاق فوق المستوى، راح يكون اغلاق ثوري bullish candle او شمعة ثورية. راح نبحث على اغلاق، ومن ثم راح نبحث على اعادة اختبار المستوى، ومن بعدها ان شاء الله راح نبحث على confirmation انه راح نستمر في الترند تبعنا اللي هي bullish trend. فلو حدث الكونفirmations هي انه الاغلاق يكون فوق الليفل، ومن اعادة اختبار من ثم متابعة. first target انا راح ابحث عنه راح يكون هون حوالي 20 pips. جميل جدا، هذا راح يكون الفيرست تارجت تبعي، لانه ما بغاش انه التريد يكون رولينج عن فول لوت سايز، حجم التريد تبعي كامل، عشان اخذ 60 بيب، وانا مش ضامن انه التريد راح يروح ل 60 بيب 100%.
وش انا راح اعمل؟ اخذ partial يعني جزء مربح هي عندي في 15-20 نقطة، ومن ثم راح اترك باقي اللوت سايز وباقي التريد انه يلعب كما يبغى ويشوف، وان شاء الله يوصل لفوق او لا. هذه بالنسبة لعملية الشراء. بالنسبة لعملية البيع راح يكون عندنا مستوى هون، no actually راح نستخدم هي، وراح يكون عندنا مستوى هون. اوكي، وكيف عملية الشراء؟ راح نبحث خاصة في من عشان عملية البيع راح يكون شيء مهم جدا، لانه عندنا عملية رفض هون هون هون. بسبب عملية الرفض هي لازم راح تكون عندنا close او اغلاق تحت المستوى. اقل شيء لازم تكون عندنا اغلاق تحت المستوى بشمعة 30 دقيقة. لو حصلنا على اغلاق شمعة 30 دقيقة تحت المستوى راح تكون عندنا probability او احتمالات اكتر ان السوق راح يستمر في النزول. لو عندنا probability اكتر فهذا شيء ممتاز لنا احنا كتريدرز. بالنسبة للمساحة هي راح تكون حوالي 10 pips 10-11 pips give or take. يعني لو حصلنا على اغلاق مثل ما قلت تحت المستوى وتأكيدات ثم عمليات البيع راح تكون مناسبة جدا. راح نطلق partials هون عند ال level 142-170، ومن ثم راح نترك باقي التريد يلعب الى ان يوصل للليفل هذا هو على بعد 25-26 نقطة اللي هو عند 141-920. هي ومن ثم لو في القوة في السوق راح يستمر التريد لتحت، بس هي التو تارجتس ليفل اللي هم لازم تكون عندنا ولازم نكون منتبهين لها. وشيء مهم جدا هون مهم جدا 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 انه ما ناخدش اي عمليات شراء او بيع، لانه اولا لحظة، اولا الزون 20 بيبس بس عندك هاي الشمعات عملية تراكم هون، هاي اشياء ما نبغوهاش. بس لو انت خبير عندك خبرة شوية بامكانك انك تاخد تريد في المنطقة هاي، بامكانك تاخد تريد في المنطقة هاي، بس ما ننصحش الجميع انه يقوم بالاشياء هذه. وهي هو التحليل لليوم، و I would appreciate لو تعملوا لايك وسبسكرايب للchannel. شكرا ونلتقي غدا ان شاء الله.